This question. Find the sum of all submatrices in a given matrix. ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చారు. Let's say it's 1, 2, 3, 4. We have to find the sum of all submatrices. ఈ మ్యాట్రిక్స్లో సబ్మాట్రిసెస్ని లిస్ట్ చేసుకుందాం. 1, 2, 3, 4. మళ్ళీ 2 ఎలిమెంట్స్ అట్ ఎ టైం. 1, 2, 1, 2, 4, 3, 4. And then finally 1, 2, 3, 4. దీని సమ్ వచ్చేసి 1, 2, 3, 4. Sum is 3, 2 plus 1. Sum is 4. Sum is 6. Sum is 7. Here the sum is again 3 plus 3, 6 and 4, 10. So sum of all submatrices is 10, 10, 30, 37 and 40. So ఇలా sum of all submatrices find చేయాలి అంటే we have to find the number of submatrices first. Check the total number of submatrices. Number of submatrices. Consider a 1D array with around 4 elements. So total number of subarrays ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? Consider this array 1, 2, 3, 4. Starting with this index, we have 4 options. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, which is 4. Starting with this index, we have 3, 2 and 1 options. So total number of subarrays is the summation of all this, which is 10. So total number of subarrays ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? Sum of all natural numbers starting from n. n plus n minus 1 plus n minus 2 plus n minus 3 so on. So n into n plus 1 by 2. ఇక మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి? 2D array. 1, 2, 3, 4, 5 ఉన్నది. 6, 7, 8, 9. Starting from this index, number of submatrices is nothing but number of subarrays in this array and the number of subarrays in this array. Type of submatrix వచ్చేసి n cross m అనుకుంది. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్మాట్రిసెస్ వచ్చేసి రో వైజ్ n into n plus 1 by 2 into m into m plus 1 by 2. If it's a square matrix, ఇది n cross n అవుతుంది. So approximately time complexity would be big of n to the power of 4. Using brute force technique, first we'll find the number of submatrices. And then find the sum of each submatrix. Finally, sum of all the sums. సో బ్రూట్ ఫోర్స్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తే మన టైం కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి బిగ్ ఆఫ్ n to the power of 4. అండ్ ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఆప్టిమైజ్డ్ అప్రోచ్. మీరు ఒకవేళ నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసుంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్లో మనం ఒక టెక్నిక్ యూజ్ చేశాను. ఆ టెక్నిక్ పేరు కాంట్రిబ్యూషన్ టెక్నిక్. మీరు ఈ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు ఈ పాటికే మీకు ఆ టెక్నిక్ గుర్తొచ్చి ఉండాలి. మన ఆన్సర్ వచ్చేసి సమ్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్. సో ఈ కేసులో మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? నంబర్ ఆఫ్ సబ్ మ్యాట్రిసెస్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ మల్టిప్లైడ్ బై ది వాల్యూ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఇట్ సెల్స్ ఆఫ్ i, j. సో మళ్ళీ మన ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ కాంట్రిబ్యూషన్ టెక్నిక్ అని అప్లై చేస్తే 1 కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? 1 ఎన్ని సబ్ మ్యాట్రిసెస్లో వచ్చిందో చూద్దాం. 1, 2, 3 and 4. సో 1 into 4 ప్లస్ 2 ఎన్ని సబ్ మ్యాట్రిసెస్లో వచ్చిందో చూద్దాం. 1, 2, 3, 4. 3 into 1, 2, 3, 4. అలాగే 4 into 4 which is 4 plus 8 plus 12 plus 16, 40.
ఈ ఆప్టిమైజ్డ్ అప్రోచ్లో మనం ఫైండ్ చేయాల్సిందల్లా ప్రతి ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ సబ్ మ్యాట్రిసెస్ అనేది ఫైండ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇది ఫైండ్ చేయడానికి ఒక పెద్ద మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నది. వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ఇంకొక రో తీసుకున్నాం 6x5 మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఎన్ని సబ్ మ్యాట్రిసెస్ పార్ట్ ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. ఈ ఎలిమెంట్కి ఉన్న టాప్ లెఫ్ట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుందాం. అండ్ ఈ ఎలిమెంట్ ఉన్న బాటమ్ రైట్ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకుంటాం. ఎనీ సబ్ మ్యాట్రిక్స్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ is among these top left elements and ending position is among these right bottom elements. If you consider all the subarrays, starting position is among these top left elements and whose ending position is among this bottom right positions. ఈ అన్ని సబ్ మ్యాట్రిసెస్లో ఈ ఎలిమెంట్ అనేది పార్ట్ అయి ఉంటుంది. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ నుంచి సబ్ మ్యాట్రిక్స్ స్టార్ట్ చేసాం అనుకుందాం అండ్ ఇక్కడ ఎండ్ చేద్దాం అనుకుందాం. కన్సిడర్ దిస్ సబ్ మ్యాట్రిక్స్ స్టార్టింగ్ విత్ దిస్ అండ్ ఎండింగ్ విత్ దిస్. ఇందులో ఈ ఎలిమెంట్ పార్ట్ అయ్యింది. ఇఫ్ యూ టేక్ ద సబ్ మ్యాట్రిక్స్ స్టార్టింగ్ విత్ దిస్ అండ్ ఎండింగ్ విత్ దిస్, ఇక్కడ కూడా ఈ ఎలిమెంట్ పార్ట్ అయ్యింది. సర్కిల్ చేసిన ఈ ఎలిమెంట్ విల్ బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సబ్ మ్యాట్రిసెస్ విచ్ ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ విచ్ ఆర్ ఎండింగ్ విత్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ అని ఉన్నాయో చూద్దాం. 0 1 2 3 అండ్ దెన్ 3 4 5. కాలమ్స్ వచ్చేసి 0 1 2 2 3 4. సో ఇక్కడ టాప్ లెఫ్ట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 3 + 1 ఇంటూ 2 + 1 విచ్ ఇస్ 12. ఈ పింక్ కలర్లో టోటల్ 12 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ దేర్ ఆర్ 12 సబ్ మ్యాట్రిసెస్ పాసిబుల్ విత్ దీస్ 12 ఎలిమెంట్స్ యాజ్ స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్స్. అలాగే బాటమ్ రైట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ వచ్చేసి 3, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ వచ్చేసి కూడా 3. సో 3 × 3 is 9. ఈ 3 ఏంటి? x - 3 n - i ఇంటూ n - j i - 2. నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ విచ్ ఇస్ 6 minus 3. Total number of columns వచ్చేసి total number of columns which is 5 minus 2. This is 3 and this is 3. Total 9 elements. So top left లో there are I plus 1 into j plus 1 elements. If you are considering I comma j. బాటమ్ రైట్లో there are n minus I into n minus j elements. So how do we find the total number of submatrices? Let's consider this top left element. దీంతో స్టార్ట్ అయ్యి తో ఎండ్ అయ్యే సబ్మాట్రిక్స్ ఒకటి, దీంతో స్టార్ట్ అయ్యి దీంతో ఎండ్ అయ్యే సబ్మాట్రిక్స్ ఒకటి. If you consider this top left element, there are total 9 possibilities. 9 submatrices which starts with 0, 0 and can end with any one of these. అలాగే సేమ్ ఇస్ ద కేస్ విత్ దిస్. దీంతో స్టార్ట్ అయ్యి ఇవన్నిటితో దేంతోనైనా ఎండ్ అవ్వచ్చు. సో ప్రతి టాప్ లెఫ్ట్ ఎలిమెంట్కి దెర్ ఆర్ 9 పాసిబిలిటీస్, 9 సబ్మాట్రిసెస్. సో ప్రతి టాప్ లెఫ్ట్ ఎలిమెంట్కి దెర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ బాటమ్ రైట్ ఎలిమెంట్స్ పాసిబిలిటీస్. సో ఈ రెండింటిని we will multiply in order to total number of submatrices in which this element I comma j is part of.
So contribution of element I comma j is nothing but I plus 1 into j plus 1 into n minus I into n minus j multiplied by the value of the element. So this is the contribution of element I comma j. Final answer వచ్చేసి contribution of all the elements. Since we have to do this for all the elements and total number of elements వచ్చేసి n into m. మన టైం కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి big O of n cross m and space complexity వచ్చేసి big O of 1. So understanding this formula is very very important. This question and also many questions like this. ఈ కాన్సెప్ట్ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ మీకు చాలా పనికొస్తుంది. Now let's code it. In a 2D matrix A of dimensions n cross n, we need to return the sum of all possible submatrices. మనం బ్లాక్ బోర్డ్లో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు contribution of an element I comma j is I plus 1 into j plus 1 multiplied by n minus I into m minus j multiplied by the value of that element. Let's loop through each element of a 2D array. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఒకటి, the dimensions of the matrix is given as n cross n, which means it's a square matrix. Not realize n and m separately, m కూడా is equals to n. So int n equals to a dot length. Let's loop through each element of the 2D array. I less than n, I plus plus, j less than n. ఇక్కడ మళ్ళీ n వస్తుంది because it's a square matrix. Answer equal to answer plus the contribution of every element. Finally, let's return our answer. This is not m, it's n.